evening. I would like to start this information session. We said we were going to start at 7, and I know you also have teachers to meet this evening, so we will start right away. And so thank you for joining. This session is intended specifically for grade 10 parents so that we can provide this opportunity to share what the diploma program is. And I know a lot of you may have a lot of questions since your children will be entering the DP next year. So that is the purpose of this meeting, is to explain the DP. So before we start this session, I would like to read the mission statement of the IB, or the International Baccalaureate, which says, "It aims to develop inquiring, knowledgeable, and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect." And I can't help but wonder that this connects so well into our TCIS mission statement, which states we try to cultivate internationally minded young learners who lead in purposeful change. And that is really the core philosophy of the IB, is to bring or magnify students' strengths so that they bring positive change in the world. 네, 이 세션 시작하기 앞서서 저희 IB 미션 스테이트먼트에 대해서 얘기를 했는데요. 지금 아까 제가 읽은 이 IB의 미션 스테이트먼트하고 저희 학교의 미션 스테이트먼트의 연관성을 좀 부정할 수 없다고 저는 생각이 듭니다. 특히 IB의 그런 주 철학은 학생들의 그런 장점을 극대화시켜서 그걸 통해서 세상에 긍정적인 영향을 끼치는 그런 사람들을 키우는, 양성하는 그런 프로그램이라고 생각이 듭니다. So I would like to now take the opportunity to introduce myself. My name is Min-Soo Cho. I am the DP coordinator here at TCIS. I am actually a graduate. I don't know if a lot of you knew that, but I graduated from TCIS back in 2009. I did my undergraduate in secondary education and history, and I did my master's in instructional coaching. And I have multiple years both in the MYP and DP, and also in the boarding program at TCIS. 네, 이제 또 저에 대해서 좀 잠깐 소개를 하겠는데요. 좀 많이 아시는지는 모르겠는데 저는 여기 학교 졸업생입니다. 2009년에 졸업을 했고요. 대학의 학부로는 저희 중등교육하고 사학과를 졸업을 마쳤고요. 그 다음에 석사로는 Instructional Coaching이라는 그런 디스플린을 제가 전공을 했습니다. 그리고 나서 이제 이 학교로 처음에 와서 저희가 MYP하고 DP 그리고 기숙사에서도 근무를 한 경험이 있습니다. So this is the IB learner profile, and maybe if you walked around the school, you may have noticed posters plastered on the walls. So these are essentially the kinds of learners that IB wants to foster. Again, there's 10 of them, and so of course I won't be reading every single one of them, but again, this is kind of the core IB mission statement in action, is to kind of create these young learners. So the 10 learner profiles is actually the same for both MYP and DP. 네, 학교에 이렇게 지나가다 보시면은 이거와 비슷하게 생긴 포스터를 많이 보셨을 건데요. 10가지의 IB에서 지향하는 IB learner profile이라고 아이들의 그런 이런 학자, scholar들을 양성하는 그런 걸 목적으로 하는 그런 10 IB learner profile이 있습니다. Another really interesting thing or fact about TCIS is that we're the first school in Korea to be the continuum school. What that means is that we are the first school in Korea to adopt all 3 programs. So the PYP, the primary years program, the MYP, the middle years program, and then the DP, the diploma program. So we first adopted the diploma program, and in 2006 we had our first graduates, and then we adopted the PYP second, and then MYP last. 네, TCIS에서 또 한 가지 되게 흥미로운 사실은 저희가 한국에서 처음으로 IB에 있는 3개 프로그램을 도입한 학교입니다. 그래서 저희가 2006년에 처음으로 DP 졸업생을 배출을 했고요. 그 다음에 저희가 PYP를 그 다음으로 도입을 했고, 그 다음에 MYP를 마지막으로 도입한 한국 최초의 3개 프로그램을 도입한 학교입니다. So now this is the, I guess, more important part of this presentation, is really talking about how your child can earn the IB diploma. And so we're going to be talking about different ways or pathways your child can pursue
not just the IB diploma, but just earning a certificate, that could also be an option. So those are the kinds of things that we will be discussing. And please know this presentation will be shared with you after this, so you will have a copy of this after this session is over. So if you notice, this is also very similar to what you saw in the MYP with the circle and with all the core subjects, along with approaches to teachings and approaches to learning and international mindedness kind of encircling it. So again, this kind of is a visual representation of the core philosophy of the diploma program. So MYP하고도 매우 비슷한 이런 원형의 모형의 포스터를 보셨을 수도 있는데요. 이거는 그냥 IB 철학을 그냥 형상화한 모습이라고 생각하시면 됩니다. 그래서 중간에 있는 approaches to teaching, approaches to learning이라는 기본적인 IB 철학부터 시작해서 국제적인 사고를 가진 학생들을 양성하는 다 이렇게 그 에워싼 걸 보실 수 있겠죠. 그래서 그거를 형상화한 그런 포스터라고 생각하시면 됩니다. So this is the basic, I guess, core subjects that are offered in the DP. So we start from group 1 to group 6, and I will kind of carefully explain what each subject group means. So subject group number 1 is called Language A, and at TCIS we offer the language and literature for English and Korean literature. And then in group 2 is language acquisition, where it is not necessarily your native tongue, but you're kind of in the beginning stages of learning that language. And at TCIS, we have Mandarin and Spanish. And then group 3 is individuals and societies, where it's also commonly referred to as the humanities. And we have 3 subjects offered here, which is business management, economics, and global politics. And then in group 4, we have the sciences. So we have also the natural sciences, where we have the chemistry, physics, and biology. And then we also have computer science and design technology. So there's 5 subjects offered in the sciences. And then of course the mathematics is in a way the most basic, where we have math analysis and math applications of math analysis HL and SL and math applications SL. And then the last is the arts, where we have music and visual arts, although that, depending on enrollment, that can also vary whether we can offer that subject. And then of course, the DP core is also a requirement for DP students, especially, or the extended essay is more for the diploma students, who I'll explain later. But there's the theory of knowledge, or TOK, extended essay, and creativity, activity, and service. 그 IB 디플로마의 6가지 과목에 대해서 제가 설명을 해드렸는데요. 간략하게 저희 그룹 서브젝트별로 제가 설명을 해드리겠습니다. 그래서 그룹 1 같은 경우에는 저희는 언어와 문학 또는 문학 수업을 가르치는 과목이고요. 영어로는 언어와 문학을 저희가 오퍼를 하고요. 한국 문학은 한국 문학만 따로 이렇게 그룹 1 과목으로 저희가 오퍼를 하고 있습니다. 그리고 그룹 2에는 이제 언어 습득이라고 이제 처음 배워가는 과정이라고, 언어를 배워가는 과정이라고 생각하시면 되는데요. 현재로서는 저희 중국어와 스페인어를 랭귀지 B로 오퍼를 하고 있습니다. 그리고 그룹 3는 개인과 사회라고 해서 저희가 그 휴머니티즈라고 많이 얘기를 하는데요. 비즈니스, 그리고 경제학, 그리고 국제 정치, 글로벌 폴리틱스라고 생각하시면 됩니다. 그리고 그룹 4는 이제 과학인데요. 이제 자연과학, 그 물리, 생물, 화학같이 그런 그 자연과학이 있고요. 그 다음에 이제 컴퓨터과학, 컴퓨터 사이언스, 그리고 디자인 테크놀로지가 있습니다. 그리고 그룹 5는 수학, 해서 아시다시피 analysis하고 applications 과목이 제공이 되고요. 그 다음에 그룹 6는 미술과 그 다음에 음악, 이렇게 따로 2개가 있습니다. 다만 이제 학생이 얼만큼 사인업을 하느냐에 따라 그 과목이 계속 오퍼가 될 수도 있고 없기 때문에 그거는 또 참고를 하셔서 아이와 상담을 해주시기 바랍니다. 그리고 DP 코어에는 이제 지식이론 TOK와 그 논문, extended essay, 그리고 CAS가 있습니다. extended essay 같은 경우에는 full diploma를 하는 학생들에게는 요구 사항인데요. 나머지 TOK나 CAS는 거의 대부분의 full diploma든 certificate 학생들 많이 듣습니다. 특히 CAS는 이제 졸업 요구 사항입니다. So this is the first option that your child can take, and a majority of students pursue the full IB diploma, where students are choosing subjects from each of those groups that I just said, although there are a few ways to
kind of combine two subjects from the same subject group. So a lot of students sometimes opt out of group 6 and choose to take two subjects in group 3 or group 4. So that's a really common thing. But again, every student needs to have 6 subjects, 3 higher level subjects, and 3 standard level subjects. And along with that, the core subjects, all 3 of them, are a requirement. So those are all things that students need to take to be a full IBDP student. 네, 첫 번째 옵션으로는 Full DP Student라고 있는데요. 저희 이거 같은 경우에는 6개의 과목을 반드시 선택해야 되는 Full Diploma입니다. 그래서 그 많은 경우에는 저희 그룹 6를 선택하는 대신 그룹 3의 2개의 과목을 정하거나 아니면 그룹 4에서 2개의 과목을 정하는 경우가 많습니다. 그것과 마찬가지로 3개의 higher level 그리고 3개의 standard level 과목을 들어야 되고요. 그리고 나서 코어 서브젝트 제가 그때 말씀드렸던 그 지식이론 논문 그리고 CAS도 반드시 들어야 되는 게 full diploma 학생입니다. And then the second option is to be a course candidate, which is the student still takes the 6 subjects, but they don't necessarily have to enroll in the 3 HL and the 3 standard level. When a student decides to be an IB course candidate, they also don't have to write the extended essay, so that is also not a requirement. Theory of knowledge, it is strongly encouraged students to continue to take TOK, but at least a semester of TOK is a requirement. But again, most students end up, even if they're a course candidate, taking the theory of knowledge. And of course, CAS is a requirement, whether you are a full diploma student or a course candidate. 두 번째 옵션으로는 IBDP Course Candidate라고 있는데요. 학생들은 일반적으로 최소한의 6개의 과목을 그 Full Diploma 학생과 마찬가지로 듣습니다. 다만 Full Diploma 학생과의 차이점은 이제 3개의 HL하고 3개의 SL을 들어야 되는 경우는 없고요. 원한다면은 6개의 SL 과목을 들어도 됩니다. 지식 이론은 필수 과목으로 한 학기는 반드시 들어야 되는데요. 저희는 보통은 아이들이 계속 지식 이론을 3학기를 계속 들을 수 있도록 좀 권장을 합니다. 그리고 보통의 아이들은 지식 이론 수업을 들으면서 흥미를 많이 느끼고 계속 유지하는 경우가 많습니다. 그것과 마찬가지로 CAS는 졸업 요건이기 때문에 아이들이 다 반드시 해야 되고요. 다만 Full Diploma하고 조금 다른 점은 Extended Essay는 요구 사항이 아닙니다. 그래서 논문, 사천자 논문은 IBDP Course Candidate 같은 경우에는 안 해도 됩니다. So we're now going to take a little bit of time to explain the core subjects because excluding the TOK, the other 2 are actually not a course. So sometimes it's really hard for parents to understand what those are. So I'll start with creativity, activity, and service. So it's essentially the extracurricular activities that your child engages in, but that just now seems to be recorded and will also require a reflection. It lasts for a year and a half. And students have to engage in at least one project during the year and a half. So that is one of the basic requirements, along with the learner outcomes, which will be explained later to the grade 11s as they move on up. But again, this is a graduation requirement, and if it's still a bit difficult for you to understand, you can think of the MYP service as action your child engaged in. It's just a DP version of that. 네, 지금은 이제 저희 코어 서브젝트에 대해서 얘기를 할 텐데요. 그 TOK를 제외하고는 그 2가지는 사실 학교에서 오퍼하는 과목이 아닙니다. 그래서 많은 경우에 학부모님들께서 좀 헷갈려 하시는 경우가 많은데 CAS 같은 경우에는 단순히 말해서 아이가 그 방과 후 활동 같은 거를 할 때 그거를 이제 단순히 이제 기록에 남기고 아이들이 그거를 reflection 같은 거를 쓰는 거를 CAS라고 생각하시면 될 것 같습니다. 그리고 CAS 같은 경우에는 1년 반 정도가 계속 진행이 되고요. 그다음에 CAS 코디네이터 선생님이 각 학년별로 한 분이 담당을 하고 계십니다. 그래서 보시다시피 저는 지금 현재 11학년 아이들을 맡고 있고요. 지금 12학년으로는 제일 버닐리오 지금 물리학 선생님께서 그걸 담당하고 계십니다. 그래서 그 선생님들이 아이들이 CAS를 꾸준히 계속 하고 있는지 그 방과 후 활동을 통해서 아이들이 뭘 배우고 있는지 이런 거를 관리 감독하는 역할이라고 생각하시면 됩니다. 그래서 TCS는 졸업 요건이고요.
또 만약에 그것도 이해하기가 좀 어렵다 싶으시면은 MYP에서 아이들이 했던 Services Action의 DP 버전이라고 생각하시면 되겠습니다. This is the TOK, one of the three core subjects, and this is a course that is offered at TCIS. And this is, again, one of the more difficult things to kind of explain what TOK is, but I will try my very best as DP coordinator. But essentially, it is explaining how we know what we know. And so it is really trying to understand the basics of where knowledge comes from. And it also is more of an interdisciplinary subject where it tries to examine different subject areas and see how knowledge is derived in each of those subject areas. So we also have a TOK teacher that, of course, will be teaching this course for 3 semesters. And the 2 assessments that will be submitted to IB is the TOK exhibition and the TOK essay. And that normally happens at different years. So I believe the TOK exhibition happens at the end of grade 11, and then the TOK essay happens in grade 12. And then those are all submitted to IB for assessment. It's not the same as like a regular IB course where it's on a 1 to 7 scale. It's actually on an A to E scale where E is failing and A is, of course, excelling. And again, it is a requirement for the full DP students. 네, 지식 이론이라는 수업에 대해서 제가 좀 간략하게 설명을 해드릴 텐데요. 사실 저도 DP 코디네이터이지만 이 과목만큼 설명하기 어려운 과목이 없다는 생각이 좀 듭니다. 다만 이거 같은 경우에는 지식이 어디에서 왔는지, 내가 알고 있는 지식을 어떻게 안다는 거를 증명할 수 있는지, 좀 그런 거를 본격적으로 탐구하고 생각하는 그런 과정이라고 생각하시면 됩니다. 그래서 그 TOK에서 하는 평가는 크게 2가지가 있는데요. TOK 엑스비션이라고 11학년 말에 한번 저희가 하고요. 그다음에 TOK 에세이 같은 경우는 12학년 때 아이들이 제출합니다. 그리고 이제 졸업하기 직전인 4월에 그 TOK 엑스비션과 에세이를 IB에 제출하는 형식으로 그 평가가 진행이 되고요. 일반적으로 우리가 생각하는 IB 과목의 1에서 7점으로 평가가 되는 게 아니라 A에서 E 스케일로 평가가 됩니다. 그래서 E는 이제 failing grade고요. A 같은 경우는 최상의 점수입니다. 그래서 full diploma를 하기 위해서는 또 필수 과목이고, 또 아까 말씀드렸던 것처럼 course candidate 같은 경우는 반드시 한 학기 들어야 되는 과목입니다. And now we are in the extended essay category, where this is also something that will last for a year and a half. And this is mainly an essay that is about 4,000 words, that it also has to be student-driven. And so students get to choose a topic from, we encourage students to choose an HL subject to write on, and a topic that they're learning in their HL class that they're very interested in. And from there, they can write a 4,000-word essay, and the final submission is at the end of, or at the beginning, sorry, of semester 2 of year 2. So in January of their graduating year. And so an EE supervisor is assigned to each of those students once they express their interest in whichever subject they want to write on. And this, again, as with TOK, we use the scale from A to E. Another really important thing that I would like to add is that the extended essay is also a really important indicator to universities, and they do want to look at students on the subjects that they choose to write their EE on. So for instance, if a student is really interested in medicine and yet chooses to write an extended essay on business management, that doesn't really align, and universities might question that. So if a student is really interested in pursuing medicine, then they should probably write an extended essay on the sciences, perhaps chemistry or biology. That is a natural alignment. So whatever your child is really thinking about or is really passionate about, that must be the topic that they choose to write their EE on. But sometimes it's very easy for students to try to take the easy route and try to do a subject that they think is easy. But again, we really encourage students to try to find a subject that they are wanting to really pursue in university. Oh, and of course we have our new E coordinator, Miss Ali O'Leary.
네, extended essay 또는 연구 논문에 대해서 얘기를 할 텐데요. 이것 또한 그 CAS처럼 과목은 사실 아닙니다. 그래서 이거 같은 경우에는 학생이 주도적으로 해야 되는 연구 논문 같은 거라고 생각하시면 되고요. 4천자 가까이 아이들이 1년 반에 걸쳐서 써야 되는 겁니다. 주로 저희는 이제 HL 과목에서 아이들이 본인이 듣고 있는 HL 과목에서 그 흥미롭다고 생각하는 주제를 선정을 해서 아이들이 그거에 대해서 연구하고 그걸 쓰게끔 하는 그런 논문입니다. 그래서 각 학생들별로 그 과목에 맞게 이 슈퍼바이저가 이제 배정이 되고요. 그 이 슈퍼바이저의 역할은 이제 아이가 제대로 이렇게 이 엑스텐드 에세이를 쓰는데 진행 과정을 좀 감독하고 그리고 몇 번의 그런 피드백을 주고 나서 제출하는 그런 시스템으로 되어 있습니다. 그리고 그때 TOK에서 말씀드렸던 것처럼 그 일반적으로 1에서 7 이런 점수가 아니라 A에서 E의 성적으로 저희가 표기가 되고요. 그 TOK와 Extended Essay를 통해서 점수 배합을 통해 보너스 포인트를 최대 3점까지 받을 수 있는 그런 제도입니다. 그래서 이번에 새로 오신 E 코디네이터 선생님 엘리 올리리라는 선생님이 계시고요. 그분께서 총괄해서 저와 함께 같이 담당을 하고 계십니다. 그리고 한 가지 또 제가 그때 영어로 또 제가 얘기를 했는데 아이들이 보통 E를 본인이 생각할 때 좀 쉬운 과목을 선택하는 경향이 있습니다. 그거 같은 경우는 근데 대학 입학 그 지원관이나 그런 분들한테 얘기를 해보면은 그렇게 그거를 권장하지는 않습니다. 아이가 만약에 뭐 생물학이나 이런 거를 전공하기를 원하는데 extended essay를 비즈니스나 경제학에 대해서 쓰게 되면은 그거가 딱히 얼라인을 하지 않기 때문에 아이가 보통 본인이 공부하고 싶은 게 뭔지, 본인이 전공하고 싶은 게 뭔지에 따라 extended essay 주제를 선정하는 것을 저희는 권장합니다. So the DP scoring information is also part of the diploma program, and so this is most of the information here is based on the actual DP exam that they will be taking in May of their senior year. So a 4 is considered a satisfactory score, and we have 6 DP subjects. And as I mentioned, you can earn up to 3 bonus points based on the extended essay and TOK, and then. So the 45 marks is the maximum. So again, this is the transcript from the IB, and out of 45 marks, whatever marks you earn, that is the IB diploma transcript. And so this is not necessarily a TCS transcript. We're talking about the IB diploma transcript. And the minimum score that is required to earn the IB diploma is 24. 네, 또 DP 성적에 대해서 제가 간략하게 설명을 해드릴 텐데요. 이거 같은 경우에는 저희 TCIS 트랜스크립이 아니라 IB 디플로마에서 프린트하는 이런 성적표를 지금 기준으로 저희가 지금 말씀을 드리는 겁니다. 그래서 4점 같은 경우에는 평균적으로 아이들이 받을 수 있는 점수라고 생각하시면 되시고요. DP 그때 제가 설명해드렸던 것처럼 6가지의 과목이 있고 E와 TOK를 합산한 점수에 따라 최대 3점의 보너스 포인트를 받을 수 있습니다. 그래서 7 곱하기 6해서 42 그리고 더하기 3해서 45점 최대로 받을 수 있고 최소한의 점수는 24점입니다. IB 디플로마를 받기 위해서는. 그래서 그거를 충족해야 디플로마가 나옵니다. So again, the other core requirements include CAS again is one of the the easier, I guess, requirements to fulfill. So again, the CAS coordinator is there to really help the student to fulfill those requirements. The extended essay and the TOK, as I mentioned, is on the A through E scale, and E is failing. So the student, in order to earn the IB diploma, must earn at least a D or above. And again, the minimum score is 24. 네, 또 코어 서브젝트에 대해서 말씀을 해드릴 텐데요. CAS 같은 경우에는 그 3가지의 코어 서브젝트 중에 어쨌든 가장 쉽게 취득할 수 있는 그 CAS requirement fulfill할 수 있는 게 가장 쉽다고 생각하시면 됩니다. 그리고 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 extended essay나 TOK는 A에서 E 스케일이 있는데요. 최소한의 D를 받아야 디플로마를 받을 수 있는 제도입니다. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 최소 점수는 24점입니다. And so with 24, there's also a caveat where a student must earn at least 12 points or 12 marks in HL classes and 9 marks in SL classes. And they can't have more than 2 2s in their final transcript or 3 3s in their final transcript. So even if they earn more 24 or above, with those, they will not be able to earn their diploma.
네, 그것과 마찬가지로 이제 HL하고 SL 과목에 이런 requirement가 있는데요. SL 과목의 점수를 다 합산해서 최소한의 9점이 나와야 되고요. HL 3개를 다 합산해서 최소한 12점이 나와야 됩니다. 그리고 두 개의 과목에서 2점 이상이 나오거나 아니면은 3개 이상의 과목에서 3점이 나오면 그것 또한 24점 최소 점수를 충족한다 하더라도 디플로마를 받을 수 없습니다. Now I would like to kind of talk about the transition from MYP to DP because I know your children are currently in the very last year of their MYP years. And so I'm going to show you a survey that I did not send out to your children specifically, but the past 2 years I've been able to send this survey to the previous cohorts, and it's very interesting to see what they say about their first, I guess, semester of the DP. So again, these are some things that I think would be really interesting to talk about with your children as you discuss how to help them, how to support them in the diploma program. 지금부터는 이제 아이가 MYP에서 DP로 넘어오는 과정에서 이런 적응하는 거에 대해서 좀 얘기를 할 텐데요. 지금 그 이번 10학년 아이들한테 이 설문조사가 나가진 않았지만 지금 작년하고 재작년에 걸쳐서 저희가 아이들한테 설문조사를 돌린 자료가 있습니다. 그래서 그걸 통해서 아이들이 한 학기에 DP를 하고 저에게 그 MYP하고 DP의 가장 큰 차이점 그리고 어려운 점이 뭔지에 대해서 저한테 이렇게 설명을 한 건데 이런 걸 통해서 집에 가셔서 아이하고도 DP에서 어떻게 하면은 잘 서포트를 해줄 수 있고 격려를 해줄 수 있을지 좀 생각이 되실 것 같습니다. So in some ways, students say they felt prepared because the subject choices were similar. The similar content were at times both taught in MYP and DP. The amount of note-taking being similar. And DP-like assessments were also there, especially in Group 1 in language and literature. IOs are sometimes done in grade 10. Teachers also explaining the format of DP assessments, the advice they got from the senior class, and the grade 11 retreat that we do at the beginning of the year. These were all the comments that students said that they think really helped them prepare for the DP. 그래서 DP를 준비하는데 본인들이 생각했을 때 도움이 됐다는 것을 이렇게 나열을 해봤는데요. 과목 같은 것이 비슷한 것부터 시작해서 노트 필기해야 되는 양 또는 이제 DP하고 좀 비슷한 이런 시험. 그룹 1 같은 경우에는 이제 오랄 시험, IO 같은 것도 10학년에 하는 걸로 제가 알고 있고요. 그래서 그런 것들부터 시작해서 선생님들의 DP 시험 유형을 설명해 주는 것, 12학년 선배들의 조언이나 11학년 이런 수련회, 처음 이제 학기 시작하면서 하는 수련회가 도움이 됐다고 아이들이 얘기를 했습니다. So now we'll talk about some of the things that students say they struggled with in their first semester of the DP. And it's the newer, different grading system. Of course, because in the MYP, all subjects have criterion A to D. Now that's going to look very different in the DP where maybe specific assessments have criterion scores, but that is not all the case. And all subjects are going to have a different grading system. So that's something that students had a hard time adjusting to. The specific requirements of a DP assessment was also the most common comments that students made. Understanding the difference between HL and SL, and of course, adjusting to the new schedule. Now, the bonus HL hours is now embedded in the schedule, so maybe this isn't as big of a confusion anymore. But again, those are some of the comments that were made in the previous 2 years. MYP 학생들이 이제 DP에서 가장 어려웠던 점들에 대해서도 좀 얘기를 했는데요. 특히 이제 MYP 같은 경우에는 기준 Criterion A부터 기준 D, Criterion D까지 모든 과목에 그렇게 채점 기준이 세워져 있는 반면에 DP 같은 경우에는 특정 이런 시험이나 특정 어세스먼트에는 그런 크라이테리언이 있어도요. 과목마다 이런 페이퍼 어세스먼트에 따라 채점하는 그 기준이 다 다릅니다. 그래서 그런 거에 적응하는 데 있어서 아이들이 좀 어렵다고 얘기를 했고요. 그리고 DP 시험에서 주어지는 이런 유형들 페이퍼 1이나 페이퍼 2에 이런 구체적으로 해야 되는 것들 그런 게 처음에는 아이들이 많이 낯설다고 했습니다. 그리고 HL하고 SL의 수업 차이 그리고 새로운 스케줄에 적응하는 거.
지금 같은 경우에는 저희가 보너스 HL이 이제 정규 이런 블럭 스케줄로 들어가 있는데요. 예전에 5블럭에 있었을 때는 아이들이 좀 어려움을 겪긴 했는데 지금은 이제 정규 수업 블럭으로 들어가기 때문에 아이들이 조금은 좀 덜 어려워할 수 있습니다. 다만 작년하고 재작년 2년에 걸쳐서 한 아이들의 이런 코멘트를 제가 요약을 해서 이렇게 공유를 하는 겁니다. The most important thing to remember is balance, because students often get very hyped up and enthusiastic about the DP and want to do many different things, many different clubs, all these sports activities, and want to also excel in academics. And that is a very ambitious goal, and I would love kids to be ambitious. But at the same time, it's very important to know who you are and to know your limits, and to also make sure that you have a healthy balance between academics and extracurriculars, so that you also have time for yourself to get a break. But sometimes, again, it's very easy to fall into the trap of wanting to do everything. So that's something that I would really encourage you to have a conversation with your child when you are talking about DP course selections. 네, DP를 처음 시작할 때 이제 가장 아이들이 많이 생각하는 게 이것도 하고 저것도 하고 좀 욕심이 많이 생기는 경우가 있습니다. 그래서 과목들도 최대한 많이 듣고 싶은 거 다 듣고, 그리고 클럽 같은 것도 동아리 같은 것도 최대한 많이 하고, 그리고 스포츠 활동 뭐 이런 걸 다 두루두루 걸쳐서 많이 하고 싶은 욕심이 생기는 경우가 많습니다. 다만 그런 거를 할 때 이제 본인의 그런 균형적인 이런 삶을 유지하는 것도 중요한데 그게 많이 깨지는 경우가 있고, 그걸 통해서 우리가 흔히 말하는 번아웃이라고 하잖아요. 그런 거를 겪는 경우도 아이들이 많습니다. 그래서 그런 거를 아이하고 얘기를 할 때, 특히 이제 과목 선택에 대해서 얘기를 할 때 동아리 활동에 대해서도 이렇게 얘기를 하면서 충분히 아이가 이거를 균형 있게 유지할 수 있는지에 대해서도 고민을 해보시고 얘기를 해보는 게 좋을 것 같습니다. So the IB diploma also needs a full approval from the DP Advisory Committee. So this is a committee that is consisted of teachers from different departments, me, the secondary school principal, all of those necessary stakeholders, also may include the MYP coordinator and the DP counselors to talk about the course selection or recommendation for the students. So it goes through the DP Advisory Committee to ensure that the course selection is balanced and also appropriate for the student level. 네, full diploma를 하기 위해서 저희가 DP Advisory Committee라고 있는데요. 각 학과별로 선생님들 대표하는 선생님들과 함께 비롯해서 저와 교장 선생님 그리고 부교장 선생님과 함께 코디네이터 선생님들 그리고 상담 교사들 다 같이 저희가 모여서 아이들이 선택한 이런 과목에 대해서 이렇게 아이의 가장 최선의 좋은 선택에 맞는지에 대해서 저희가 논의를 하고, 그리고 결정을 내리는 이런 자문위원회라고 생각하시면 됩니다. So when we are trying to see if full DP is the best for the child, these are some of the criteria that we look at. But most importantly, we look at the student's grade 10 semester 1 grades. That has the most weight. But of course, we also go back to grade 9 because we know some science courses that is not really taken, and that is only taken in grade 9, where students are not able to take in grade 10. So those are also some of the things that we look at, but mainly we look at grade 10 scores along with teacher recommendations. And of course, the other requirements that we talked about in completing the MYP with the personal project and service as action are also the things that we look at. So we don't look at just simply grades. We do try to look at multiple things to ensure that that is the best choice or fit for the child. But again, we try to heavily focus on some of their progress that they've made in grade 10, because that is the most objective indicator. 그래서 full DP를 저희 자문위원회에서 이제 결정을 내릴 때 여러 가지 기준이 있는데요. 저희가 특히 이제 10학년 1학기의 성적을 위주로 저희가 보고 있습니다. 다만 어떤 특정 과목 같은 경우에는 이제 9학년에만 듣고 10학년에는 안 듣는 경우가 있기 때문에 그런 경우에는 저희는 9학년 성적도 같이 반영을 하면서 결정을 내립니다. 그거 플러스 이제 10학년에 이제 그 과목을 가르친 선생님들의 추천,
그리고 퍼스널 프로젝트하고 서비스 액션을 얼만큼 잘 성공적으로 마무리했는지, 그리고 10학년 때 PSAT 성적과 학생의 이런 진로를 다 종합적으로 저희가 보고 결정을 내립니다. 그래서 저희가 물론 성적만을 보는 게 아니라 다 전방위적으로 저희가 보긴 하지만 제 그래도 가장 큰 비중을 차지하는 것은 아무래도 10학년 때의 성적입니다. So this is a document that we drafted last year where each of the departments went over the requirements of what would constitute or what would allow a student to earn a recommendation for this specific HL or SL course. Again, I will share this document with you, so if you click on the link, it will take you to a Google document and you will be able to see the different course registration requirements for the departments. Again, this was in lieu of trying to streamline the process of making those recommendations. So based on your child's progress, it is possible for your child to not be recommended for the courses that your child wants to enroll in. And so that is just another reminder. 저희 각 학과별로 이제 저희가 작년인가 2년 전에 저희가 한번 이 기준을 좀 개편한 적이 있습니다. 예전에는 학과별로 각자 기준이 있었기 때문에 좀 많이 복잡했는데 그거를 한 번에 조금 간소하게 한 게 이 문서라고 생각하시면 되는데요. 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 이 파워포인트는 저희 부모님들께 공유를 해드릴 거기 때문에 이 슬라이드로 나중에 가시면 클릭하면은 이 구글 문서가 보이실 겁니다. 그래서 거기서 보시면 학과별로 요구하는 사안이 뭔지를 보시고 결정을 내리시면 되겠습니다. 또한 그 아이의 성적이나 이런 거에 따라서 아이가 원하는 수업이 있더라도 그 recommendation 추천을 못 받는 경우도 있으니까 그것도 참고해 주시기 바랍니다. So this is the registration process timeline that I would like to share with you. So today, October 17th, I'm having this presentation with you. And so starting this month and next month, the grade 10 students will learn more about their IB diploma and their learning lab courses. So including the MYP counselor, I will be also pushing in to their learning lab classes to talk more about the IB diploma. And then next semester in January, the grade 10 students will be the grade 10 teachers will be recommending students for those specific courses, again, based on their progress in semester 1. And so starting the following month, from February to March, there will be individual meetings with students with course registrations in PowerSchool. And then the DP advisory that I just mentioned, we will get together in March 12th to talk about those different recommendations and finalize the course decisions for the students that students can choose from. 네, 지금부터 이제 10학년 DP 수업의 등록의 타임라인에 대해서 제가 설명을 해드릴 텐데요. 오늘인 10월 17일에 제가 하는 이 프레젠테이션을 시작해서 이제 이번 달하고 다음 달에 걸쳐서 저희 학생들이 듣고 있는 러닝 랩 수업에 들어갈 예정입니다. 그래서 MYP 카운슬러 선생님과 비롯하여 저 또한 11월에 들어가서 아이들에 대해서 IB 디플로마에 대해서 설명을 하고 그리고 선택하는 기준, 그 과정에 대해서 설명을 할 예정입니다. 그러고 나서 저희 2학기로 넘어가면서 이제 10학년 선생님들이 개별적으로 학생들에게 이런 과목 추천을 할 거고요. 그다음에 2월에서 3월에서 학생들의 개인 면담 및 파워스쿨에 등록하는 과정에 대해서 좀 얘기를 할 거고요. 그다음에 3월 12일 저희 DP 자문위에 저희 아까 설명해드렸던 것처럼 다 같이 모여서 이제 아이들이 그 선생님들이 추천했던 것과 아이들의 희망하는 이런 수업들 같이 비교 대조하면서 그걸 최종 승인하는 과정을 저희가 거칠 겁니다. There is obviously an appeal process if you are wanting us as a DP advisory committee to reconsider some of the decisions that we made in terms of the course selection. And so this is from late March to early May. Again, counselors will be meeting with students and getting feedback from those course requests. And of course, appeals, again, can be made through the counseling office, and that includes, again, the DP advisory committee along with the administration. And then we will carefully try to see the claims and some of the, again, needs of the students, and then we'll make a final decision there. 그래서 저희가 그 DP 자문위원회에서 내린 결정에 대해서 그거에 의의를 제기는 물론 하실 수 있습니다.
상담교사 선생님들이 과목 그 학생들하고 개별적으로 면담을 하면서 이제 과목 신청을 하고 피드백을 이제 제공을 할 텐데요. 그거와 관련돼서 이제 이의를 제기를 하신다면 저희 DP 자문위원회가 같이 모여서 저희가 따로 여러 가지 사안을 고려해서 따로 결정을 또 내리는 그런 절차가 있습니다. 그래서 그런 거는 있기 때문에 부모님께서 만약에 생각하시면 궁금하신 게 있으면 언제든지 카운sel러 선생님이나 저한테 연락을 주시면 되겠습니다. So this is again a really important question. How do I help my child thrive in the DP or plan for the DP? I guess that could be the same thing. And so this is a team effort where parents, teachers, and students all need to really work together to ensure that your child is ready for the diploma program. And so I think the most important thing to do is to start the conversation with what they're interested in. So obviously every child is going to have something that they're interested in. So please ask, careers that they're interested in, what fields, what disciplines that they're interested in, what do they want to study in university, and where do you think you might want to go for university? So depending on the country, your child might have to take specific DP courses. So again, those are some very important questions that you should be answering with your child. So 처음 이제 아이하고 대화를 할 때 이제 아이가 뭐에 대해서 관심이 있어 하는지를 찾고 이제 정의를 내리는 게 좀 중요할 것 같습니다. 특히 뭐 본인이 생각하고 있는 직업군이라든지 관심사, 그리고 특히 어느 대학뿐만 아니라 이제 어느 나라에 있는 대학을 가는 것도 매우 중요한 건데요. 왜냐하면 어느 나라의 대학에 가느냐에 따라 DP 과목을 선택하는 기준도 달라질 수 있습니다. 그래서 반드시 아이하고 얘기를 할 때 이런 거 질문으로 시작하는 게 좋을 것 같습니다. Of course, there are also individual university requirements. So the country, again, like I mentioned, but also there are specific schools that will require will take 어느 나라에 가느냐에 따라 DP도 많다. 그래서 후의 일인 이거는 반드시 대화를 해야 될 부분인 것 같은데요. 특히 이제 대학 학비나 지원은 어떻게 할 것인지, 그리고 특히 장학금 같은 경우에는 지원은 어떻게 할 것인지, 그리고 특히 장학금 같은 경우에는 어떻게 할 건지